Katika bunge la maisha leo Thursday, kama kawaida, huwa ni ya Miss President, ambapo leo tunaingia Machakos County. Machakos County, unajua tena leo kwamba katika kule kuapishwa kwa magavana na kadhalika, wao pia watakuwa na ile hafla pia kuapishwa kwa magavana. Lakini hapa katika Miss President, kipindi ambacho kinakujia kila siku ya Thursday katika runinga yako KTN kuanzia saa 2 mpaka saa 3. Hiki ni kipindi ambacho kuko na ushindani mkubwa zaidi kati ya waheshimiwa wetu wa kike hapa nchini Kenya, ama waheshimiwa wale ambao wangelipenda viti mbalimbali hapa nchini Kenya, ama waheshimiwa wale ambao vilevile pia wanaelewa masuala ya kisiasa na wangelipenda kutoa mchango wao hapa nchini Kenya katika masuala ya kisiasa na kuhakikisha kwamba angalau sauti zao zimesikika katika kubadilisha masuala mbalimbali hapa nchini Kenya na kuendeleza nchi yetu. Wanapapurana, wanashindana kila siku pale vile katika sera mbalimbali. I tell you, tukiwa tunazungumza kwa hivi sasa katika Miss President, tuko week 8 ama wiki ya 8, na wiki ya 8 wamesalia 23, na katika hao 23 mmoja wao ni all the way from Machakos County, almaarufu Mheshimiwa Mary Mutula. Karibu katika studio zetu za Radio Maisha, Mheshimiwa. Asante sana. Uko fiti? Niko poa sana. Machakos kuna sema namna gani? Machakos ni kwema, tunafurahia. Leo kuna kuapishwa kwa gavana mpya. Na pia kuna baridi. Okay. Lakini kwa sababu lazima tujijenge, tunakaa warm, tunaendelea kujenga nchi yetu pamoja. Kitu gani kinakufurahisha sana kuhusiana na Machakos County? Machakos is the place to be. Okay. Yeah, kwa sababu hata ukiangalia tumekaribia sana na Nairobi. Watu wengi hata wanakuja kuishi Nairobi, Machakos, na wanafanya kazi Nairobi. Kuna industries kadhaa huko Machakos, na kuna very good space for young people to develop. Okay. Are you happy maybe na kile chochote kile ambacho kimefanyika katika Machakos County maybe for the last 10 years? Maybe katika uongozi wa outgoing governor pale vile Alfred Mutula, unapendelea maybe yale ambayo yamefanyika pale katika Machakos County? Niseme kweli, na furaha sana, kwa sababu maneno kama ya mahospitali, kuna mahospitali zimejengwa, zimekuwa well improved. Tuko na different level, like we have so many now level 3 hospitals, na pia kuna sisi kama wanarika tumepata enough spaces ambazo tunazitumia kuzijenga. Okay. Na pia community yetu inasaidika. Okay. Lakini naona tamu ya pili kazi hii kufanyika kama tamu ya kwanza. Na natumai kwa kama Wavinya akiapishwa leo, in the first 100 days tutaona mabadiliko mapya. Okay. Kwa sababu tunataka wamama na vijana wapate kuwa na pesa kwa mfuko. Kwa sababu katika kampeni zake alikuwa anasema pesa mfukoni. Sasa ni wakati tukue na hiyo pesa mfukoni. Okay. Kama gavana wetu na mchallenge kama mama ni nini atafanya, kwa sababu mama ndo key kwa jamii. Kabla tuende katika nini atafanya, kwa sababu najua wewe kama kiongozi vile vile pia ambapo pia akili zako ni pana katika masuala ya kuleta uongozi, maybe kuna vile vitu fulani ambavyo ungelipenda kuona vifanyika katika kaunti ya Machakos. Maybe term 2 ya Mheshimiwa Alfred Mutula, ulikuwa unatarajia kitu gani kifanyike katika kaunti ya Machakos ambacho kidogo you feel disappointed hakijafanyika? Nilikuwa natumai kutakuwa na kazi nyingi za vijana. Na kama ni kazi si ati lazima uandikwe pale kwa county. Lakini kukuwa na ile enabling space. For example, kama ni innovation hubs, ninge expect maybe kungekuwa na kama 8 innovation hubs. Kwa sababu tukiangalia governor wetu, mpaka waleo bado ni governor, mpaka apatie Wavinya kazi, ni mtu mwenye anafikiria mbali. Ni mtu anataka tufikirie na Machakos ziwe kama Singapore. So alifanya kazi, lakini pia alisumbuliwa kidogo na wapinzani wake. Na I wish kungekuwa na more youth empowerment programs. Okay. Yeah. Maybe umekuwa involved maybe kufanya kazi na county wakati wa Alfred Mutula? Nimefanya kazi mingi, especially through partnerships.
kwa sababu pale Machakos nina jina mzuri, sikatai, nafurahia sana. Na hii jina yenye nimejenga ni kwa sababu ya kufanya kazi na NGOs na pia the county government. Okay. Kwa sababu lazima tukue na the symbiotic relationship. Ni nini county government inaweza fanya, ni nini vijana tunaweza fanya. Na tumekuwa tukifanya kazi mingi na wao na nafurahia. Okay, maybe ni kazi gani zimekuwa ukizifanya katika NGO? Imekuwa ikishughulika na masuala gani? Mary Mutula amekuwa ni vitu gani yani? Tumuone, tuchoree picha tukuone jamani Mary. Asante sana. Nikianza, mimi ni Executive Director, Youth for Sustainable Development. Hiyo ni CBO ambayo ilianza 2018. Tunafanya maneno ya youth entrepreneurship and employability. Tunafanya social accountability work. Na actually, kama saizi tuna implement a project yenye tumekuwa funded na MCGL under USAID ya kuimprove youth friendly services katika mahospitali zetu kwa vijana wetu, adolescents and young people. Na pia nimekuwa kwa mstari wa mbele kuangalia venye vijana tunaweza kuwa tukihusika kabisa katika public participation. Kwa sababu tusipoambia serikali kazi yenye tunataka watufanyie, tutakaa tu. Alafu sisi ndo tutakuwa wa kwanza kusema mbona hawajafanya hili, hawajafanya lile. Kwa hivyo nimefanya kazi karibu sana. Kwa sababu nilikuwa in the county budget and economic forum board member. Okay. So tumekuwa tukifanya kazi kwa karibu na the Directorate of Civic Engagement and Public Participation ili tuweze kuwa na sauti katika development plans za county government. Na pia nimekuwa nikifanya pia mentorship in schools that nimekuwa nikifanya na closely with the Ministry of Education. Kwa sababu kuna wakati mwingine tuna assume that young people know what they really want. Okay. But then kuna issues kama mental health, they need good career guidance. Kwa sababu our education system imetuonesha we be ready to be employed. But then kama utapata kazi utafanya nini? What are those skills? So nimekuwa pia nikifanya a lot of trainings on the 21st century skills to equip young people with these skills so that mtu akimaliza hata form 4 anaweza fanya kitu ili ajikimu. Asante sana. Okay. Nakuru County ni moja wapo county ambayo imetajwa kwamba kina dada wanaonyesha dust ama vipi wanaume katika uchaguzi ambao umekamilika. Machakos County pia imetajwa kwa hivi sasa. Mara kuja kuangalia gavana wa Machakos County ambaye elect anangoja kuapishwa leo kuchukua majukumu yake ni mwanamke wa Vinya Ndeti. Na kando na hivyo pia kuna pia wanawake wengine pia wengi tu wamechaguliwa katika Machakos County. Hilo nalizungumzia namna gani? Nafurahi. Kwa sababu wanawake mara mingi tunawekwa kwa mstari ya nyuma. Like you're supposed to be seen and not heard. Not to be heard. Yes. But now, kwa sababu wenye walipiga kura pia kulikuwa na wanaume, nafurahi sana kabisa kwa sababu hiyo ni kuoneshana kwamba tunaamini wanawake wanaweza peleka hii nchi yetu kwa mahali tunataka. For example, tukiangalia kama corruption, tukiangalia kama mahospitali, tukiangalia kama economic empowerment, wanawake pia wanaweza. Na nafurahia pia wanaume wenye walienda kupiga pia kura wameamua na kuona kwamba wanawake pia wana uwezo wa kufanya community yetu ikuwe mbele. Na kenye kimefanyika Nakuru, it's a very good thing. Na labda natumai in the next election labda nitakuwa mahali kwa kiti, sitasema kwa sasa. Okay. Kwa sababu lazima watu wa Machakos especially Kadhiani ndo wataniambia sasa tunaona umefikia kiwango fulani. Sasa hebu simama kiti. Okay. Yeah. Unadhani maybe ni mwanamke kutoka upande wa Machakos amechangamka zaidi katika masuala, anajituma zaidi ama na nataka pia uzungumzie kuhusiana pia na support pia wanaume. Manake Miss President ambaye alikuwa naye last week alikuwa anatoka upande wa the northern part of this country kusema kwamba wamekandamizwa, there's no support na kadhalika. Unalizungumzia namna gani maybe support ya wanaume kwa wanawake upande wa Machakos ama Ukambani? Actually tunasupportiwa kwa sababu ukiangalia kama kwa organization yenye nimesema Youth for Sustainable Development, nilichaguliwa through election ni kuwe kiongozi wa hiyo CBO for the last 3 years. That is a good thing. Hiyo ni kumaanisha Ukambani
tuko tayari kusaidia wamama ili waweze kutumia jukumu lao na pia the opportunity ili kujenga nchi yetu. Kama tukiangalia tulikuwa na Kitui governor, alikuwa mwanamke. Sasa Machakos tunafurahia sasa tuko na mwanamke mwenye ni kiongozi. Kwa hivyo inamaanisha pia wanaume Machakos wana support. Na hiyo ni kitu mzuri sana. Na natumai itaendelea. Yeah. Okay. Uko katika miongoni mwa 23 ambao wamebakia katika kipindi cha Miss President. Yes. Kutoka ile nambari ambayo imeanza mpaka hivi sasa, tukizungumzia kuanzia ma 60s, 50, tumekuja 40s, tumekuja ma 30s, kwa hivi sasa tuko ma 20s na tuko 23. Ni kumaanisha kwamba there's something that you have which is very unique. Kuna kitu ambacho uko nacho Mary, unawakimbiza wale wanawake wenzako katika kile kipindi ambacho kinakufanya wewe bado kusalia mpaka hivi sasa, tukiwa tuko katika week 8 na bado uko katika Miss President. Uniqueness yako ni gani? Ni nini kinakufanya bado unazidi kupush na kusalia katika hiki kipindi cha Miss President? Kwanza wacha nikuambie. Na naambia wa Kenya. Ni vizuri na ni vyema kuishi na watu vizuri. Kwa sababu mara mingi kulikuwa na the group elimination. Unapata watu wanaamua maybe wewe you don't cooperate, you're not a team player, you're not compassionate, yeah. So na pia Kenya kimenisaidia zaidi ni kuwa na uwezo wa kujua ni nini inaendelea katika nchi yetu. Kwa hivyo kufanya kazi pale kwa community imenisaidia sana. Kwa sababu niko na solutions that change a household to the country level. Na nafurahia sana kwa sababu pia kule Miss President wale dada zangu wale ni wale ndo wale. Kwa sababu kama tulianza application tukiwa 750, sasa niko top 23. What can I say? I am grateful. Na nafurahia sana kwa sababu Machakos zimenijenga. Kazi zenye nimefanya Machakos zo zimenifanya nikaonekana kwa ile application. Wakaangalia social media yangu, wakaangalia venye na implement projects zangu kule Machakos, na pia kule kwa academy pia wanaona niko na uwezo wa kuwa the next Miss President. Maybe for 8 weeks ambao umekuwa katika Miss President pale vile, unaweza kutuambia maybe topics zile ambao umekuwa kitackling topics kama gani hivi? Tumekuwa na topic kama communication. Hivyo ndo nilijua kumbe communication ni ngumu. Venye unaketi, venye unatembea, venye pia unavaa. Wacha nikuambie. Na pia nilikuja kujua maneno ya national security. Mimi hakuna mahali nishaiketi nikaongeleshwa maneno ya national security. Lakini pale Miss President nimefunzwa kutoka article 14 na article 238. Na nafurahi kwa sababu maneno kama ya usalama ni muhimu. Na bila usalama hatuwezi kuwa na development. Siwezi sema ati uwezi kuja kazi leo kama hakuna security. Na pia kuna other topics kama environment, kuna issues to do with policies. Kama kiongozi kule mashinani, how do I influence policies that are going to affect my community? Na mpaka wale watoto wenye hawajazaliwa. Kwa sababu kama kiongozi upasi kuwa unafikiria wewe mwenyewe ama pale umekanyaga. Lazima ufikirie in the next 5-10 years. Kenya nafanya saa hii itasaidia watu ama itawaumiza. Okay. Yeah. Mkana kwamba mwake tukizungumza hapo awali nikana kwamba maybe ni kama ulikuwa unataka kujirusha katika siasa 2022, lakini kidogo maybe ulikuwa huko sure na kadhalika, lakini vile unavyozungumza umegain confidence mpaka to next and 2027 it's like maybe you are going for political seat na kadhalika. Yeah. Miss President imekusaidia kugain ile confidence kwamba you can do this, you know, na ni rahisi kufanya masuala haya kisiasa. Miss President, I would say that is the best gift that I've gotten this year. Kwa sababu imeniweza kuona uongozi si jambo la mchezo, si jambo la mzaha. Kwa sababu lazima kuwa unafikiria katika uongozi wangu, how am I going to benefit the community? How am I going to benefit the next county? How am I going to benefit Kenya at large? Na Miss President imenifunza all the duties and responsibilities of a president. Mpaka hata time management. You're late by 1 minute, that means something so big. Miss President imenifunza. Hata siku hizi sichelewi sana. Na nikichelewa, kusema ukweli lazima nikuwe nimepiga simu. Niseme, nitachelewa kidogo, lakini nakuja. Na pia hata imesaidia venye
I articulate my issues. It's different. You have to think before you say anything. And all that, and all the development that I've achieved right now, ni kwa sababu ya Miss President. Natumai haitaisha, itaendelea. Kwa sababu ni wanawake wengi wenye tunahitaji this kind of training. It is first hand training, na pia na kuexpose. Leo nimefika Radio Maisha. Labda singekuwa Miss President, labda singekuwa hapa. Yeah? Na pia imenionyesha like as a woman niko na jukumu la kuendelesha community yangu. Ndio maana nasema by 2027 watu wa pale Kathiani na Machakos wakiniambia sasa ni wakati, nitajituma na nitaenda kuwawakilisha. Ni kitu gani ambacho unasema watu wa Kathiani wakinituma na watu wa Kathiani? Ni kitu gani ambacho maybe 2027 utakuwa unakilenga Baby Mary? Hata tujapishana. Kwa hivyo utaniwia radhi kwa sasa. Tukifika 2023 nitazungumza maswala. Okay. Alafu pia wao ndo wataniambia sasa tunataka uende kwa hii kwa sababu tunakuaminia. Okay. Yeah. 39 minutes tayari zimekatika tangu ifike mida ya 2 kamili saa za Afrika Mashariki. Niko na Mheshimiwa Mary Mutula. Mheshimiwa Mary Mutula ni mojawapo wale ambao wako katika hili shindano la Miss President, kipindi hiki ambacho kinakuja kwako today. Naomba leo tune in kuanzia 2 mpaka 3 KTN Home, uone hizi akili ambazo huyu mheshimiwa yuko nazo kutoka upande wa Machakos County. Umezungumzia kwamba baadhi ya maswala ambayo umezungumzia ama baadhi ya topics ambazo umetackle katika Miss President ni kuhusiana na national security. Je, unafikiria maybe maswala kama ya national security yana affect namna gani community yako na constituency yako? Mnakuwa affected namna gani? Na issues hizi ni gani ambazo maybe wewe mwenyewe ukizicheck unaona kama hizi vitu za national security they can be sorted out, basi sisi maybe katika county ya Machakos ama katika community yangu ama katika eneo bunge langu, basi huenda tukaendesha masuala fulani vizuri na maybe tukaendelea zaidi na tukajijenga zaidi katika community zetu. Swali mzuri hilo. Asante. Kuna different threats to national security. Kama corruption ni number 1. Kama akungekuwa na corruption, ebu fikiria tu kwa sasa. Imagine a Kenya without corruption. Paradise, heaven. Exactly. Another challenge, another threat to national security ni maneno ya hizi unaona gender based violence. Tukiangalia inaumiza. Kwa sababu mtu akishapitia gender based violence, whether ni mwanamke ama mwanamke, inamuathiri, especially hata mental health, pia hawezi fanya kazi. Na ni wakati ambapo tunapaswa kuacha kufikiria kujenga more gender based violence centers. Lakini swali ni tunaweza maliza aje? Kwa sababu pia kuzijenga ni pesa. Hii pesa tunaweza tumia kwa maendeleo ingine. What I'm trying to say is, does it mean maybe katika community yako history za gender violence na kadhalika zimekithiri sana? Zimekithiri. Maybe ni kitu gani zinasababisha hizi gender katika community yako? Ukiwa una deal na wao kila siku katika shughuli zako. I would say ni maneno ya poverty. Kwa sababu ukiangalia kama saizi, juzi nilikuwa supermarket, nikakosa unga. Siku nyingine nikaenda nikapata, nikanunua 250 shillings. Kitambo ukienda supermarket at 250 ungenunua vitu mingi sana. Exactly. Lakini hiyo ni unga moja. Nakumbuka kuna mtu ambaye ameamka asubuhi 5 am, amerudi nyumbani 8 pm. Na huyo mtu atajapata 250. Akirudi pale nyumbani kuna bibi, kuna watoto. Nini itafanyika? Itakuwa watoto wanamwangalia. Bibi ni wewe ni maybe kutaanza hata maybe kutupiana maneno. Umetoka tuko hapa njaa, wewe ni mwanaume aina gani na kadhalika, vitu kama vile mgogorone tu katika familia. Alafu hiyo ni vita. How is that affecting my community? Kwa sababu utapata pia hapo ndo utapata wasichana wadogo wanaanza kusema wacha hata mimi nikatafuta, kwa sababu sasa wazazi wapati chakula. What is going to happen? Transactional sex. What is going to happen? High levels of teenage pregnancies. Na hata labda msichana atakuwa ameenda tu amepatana na mtu akamwambia wacha nikusaidie
kununua pads. How are you going to pay? Transactional sex. Teenage pregnancies go on, and then we go back. It becomes a cycle, and then we go back to poverty level that I was talking about. That's why nilikuwa nafikiria ingekuwa ni vyema sana we bring men to the table, because mara mingi tukiongelea men na gender based violence we exclude the man. When you're talking about ending period poverty, we exclude the men, but it's a high time we bring men to the table so that we have a conversation. We look at also other avenues zenye tunaweza tumia ili watu wakuwe economically empowered. Okay. Yeah. Mary, ili swala la ufisadi limezungumziwa sana hapa nchini Kenya. You know, hata kumekuwa na examples, tukamsikia hata once upon a time kwamba hata kiongozi wa nchi, rais mwenyewe akisema, by the way, nchi inapoteza 2 billion every day. Sad. You know, the country inaporwa left, right and center. Pesa ziko za kufanya maendeleo. Does it mean, do you think kwamba we have solution? Because it's like there's no solution of dealing with corruption in this country. There's a solution. Na nataka kidogo tu ukiangalia wale watu wenye tumechagua, sisi wa Kenya ndo tumeenda pale cast our vote. Ukiangalia around 70 of them they have pending cases. So swali pia nauliza ni kama hawa watu ndo tutaendelea bado kuwachagua kama wa Kenya na tunaendelea bado kucomplain, Kenya is still losing 2 billion Kenyan shillings every day, na tunaendelea bado kuchagua watu. Tuko na a very good, we have chapter 6 of the constitution. Why are we not implementing it? It's like, actually Kenya, we have very nice policies. Integrity. That is something that when you wake up every day in school, you're in class 1, you have taught some of the core values, integrity, doing something even when, doing the right thing even when no one is looking at you. But then what happens? What really happens? Because ebu nikuulize, sahizi the 2 billion that gets lost every day, what can we do when it comes to youth employment in our country? What is going to happen? What is the impact that is going to have in ending period poverty in the country? Okay, how do you feel wakati unamsikia the person who's in top of security hapa nchini Kenya? Because ni wakati elections zikiendelea, tulimsikia Mheshimiwa Matiang'i akisema kwamba by the way, usipokuwa careful, wale waheshimiwa mtakuwa mnachagua maybe kuingia katika bunge pale vile, itakuwa ni watu ambao maybe integrity yao si nzuri, maybe watu ambao kuna wash na kadhalika. How do you feel wakati kiongozi kama huyo akizungumza masuala kama hayo? Do you feel kwamba maybe kuna solution ambayo itafanyika, ama tuko tayari kupigana na visa kama hivyo? How do you feel ukimsikia kiongozi kama huyo akizungumza masuala kama hayo? Nafurahi kwa sababu aliongea hiyo maneno. Alikuwa tu anaelimisha wa Kenya that ile ukienda pale cast your vote, it is your right. That vote is your future. Is the future of the children that have not even been born but belong to Kenyans. Na alifanya vizuri kutuelimisha. Lakini sasa swali ni, washachaguliwa, tutafanya nini? So ni wakati sasa the judiciary implement clearly the chapter 6 of the constitution that talks about integrity issues. Kwa sababu mbona tunaendelea kukubali watu wakuwe na leadership? It doesn't have to be even political, even in corporate. Kama mtu hajakuwa cleared na EACC, tafadhali ondoke tu kwa kiti. Okay. Aende kwanza asort hiyo maneno, kwa sababu Kenya ni yetu na lazima tuijenge. And I'm hoping in the next 5 years kama wa Kenya tutajanjaruka. Kwa sababu kwa nini uamke mapema umepigwa na baridi, uende upigie mtu mwenye ni corrupt? Mtu mwenye unajua ukishampigia kura atakuja heibe pesa zenu. Okay. Mbona? Presidential candidates wengi wamekuwa kizungumza hili swala kwamba tutadeal na corruption, tutawafunga. Kuna wale sema kwamba tutawafunga wale ambao wanapora mali ya umma. Kuna wale ambao walisema kwamba ni kunyonga tu, tunafaa maybe mtu kipatikana na ufisadi hapa nchini Kenya maybe uhukumiwe kifo na kadhalika. Wewe nikikuangalia mawazo yako, bila shaka unafikiria kama rais, ndio maana uko katika shindano hili la Miss President, na uko na manifesto yako vile ya kudeal na vitu mbalimbali hapa nchini Kenya. Maybe katika manifesto yako wewe kama Mary Mutula, hili swala la corruption hapa nchini Kenya, national security, hivi umelipanga utakuwa na deal namna gani? Plan zako ni gani? Apart from do you have other ways of dealing with corruption apart from the normal? Tumekuwa tukisikia tutafanya hivi, sijui nani, tutaweka kamati ichunguze. The uniqueness way yako ya kudili hili swala itakuwa ni namna gani, Mary?
My unique solution to this is just very simple. It has to start with me and you. And as a young person, nataka kutumia different platforms. That is also social media and also physical meetings. And to educate people, even from primary levels. Nilikuwa nimesema I do talks in schools. To educate people the effects of corruption. Kwa sababu tutakuwa tunasema yes, tuwashtaki. Ni vizuri. I agree, we need to. Lakini, unajua corruption inaanza pale nyumbani. So it is a high time, hata nikifanya kazi kwa groups na wamama, niwaelimishe. This is corruption. Na niwaulize, pale kwa boma yako, unaona corruption, unafanyanga aje corruption hapo kwako kwa nyumba. Do you think kwamba kumbembeleza mtoto maybe kwa mfano kama kula chakula ndo mpatie lollipop, that is corruption? That is corruption. That's why I said, inaanzia pale nyumbani. Kwa sababu plani yangu ni... How do we come up with a solution from a house level to the country level? I work with young mothers. I work with youth. Na tukiangalia, youth hawakuvote vizuri. Maybe we need to know, mbona hawakupiga kura? Kama shida moja ni ati ya watu ni corrupt, bado atarudi tu kuendelea na corruption yao. So ni wakati wa kuelimisha. Okay. Yeah. Miss President, imepanua vipi akili yako katika haya maswala? Imejenga vipi akili yako? Imekuongezea ideas gani maybe for the 8 weeks ambao umekuwa pale ndani katika maybe kudeal na maswala corruption na vile vile pia national security? Kwanza nilikuwa nimesema Miss President ilinifunza especially with the constitution. Hakuna mahali nishaenda nikaambiwa this to understand the constitution, to even interpret it. Na when it comes to corruption, Miss President imensaidia kuelewa Article 14 and 238 of the Constitution. Na pia imenifungua akili, ndo yani nimeanza kuwa a strategic thinker. Yeah? And nimeanza kufikiria like not where I'm standing, if you understand my point. Miss President imenifungua akili kuangalia, for example, kama ni maneno ya national security. How does it affect me economically, health-wise? How does it affect me how does it affect when it comes to international relations with other countries? Imenifunza hata kuangalia kama ni, for example, when it comes to national security, the different types of security. There's physical and there's also now the social security. For example, tukiangalia kama nyumba 10. Unajua kama sisi vijana, unaonanga kuna ule mzee wa kijiji anakuja anaongelea maneno ya tukutane kwa sababu ya nyumba 10 initiative. Lakini kijana anasema mimi wacha nishughulike, hiyo ni vitu za wazee. Lakini ukiangalia, though they talk about pertinent issues that affect my household, that affect my neighbor and my community at large. So Miss President imenisaidia kufikiria not in one perspective but in different dimensions for one solution. At 23, tuko 23 sai to go. Yes. Do you think kwamba competition katika Miss President ndio inazidi kuwa ngumu zaidi, ama unaiona pale tuko ni mswaki tu, kule tumetoka tu kumekuwa ni kugumu zaidi? Kule tumetoka kumekuwa kugumu. Kwa sababu kila siku kwa Miss President hujui kama utaenda nyumbani. Na wakati sasa umekuwa mgumu sana. Ni mgumu kusema ukweli, kwa sababu the way you speak, the way you walk, the way you relate with other people may it make you go home. Otherwise, mtu hata akienda nyumbani, they are leader. They never stop being Miss President. Yeah? Na ni muhimu kusema kwamba Miss President inatujenga sana. Kwa sababu hata mtu akitolewa, ile kazi ulikuwa unafanya, utaendelea kuifanya. Okay. Na utaendelea kupata support kutoka hata kwa Media Focus on Africa and the different partners. Na pia to expose to meet other people. Like juzi tulikuwa Canadian Embassy. Okay. Mimi singeweza kufika huko. Na nilifika na network na watu. Na pia watu wengine, na these ladies, like wenye tulifika kwa academy tulikuwa 51. Si ndio? Every lady is doing something different, something that can push you to the next level. Pia inatusaidia kunetwork. Kwa hivyo hata venye imeendelea kukua ngumu, hata mtu akitolewa, leo ni season 8, hata nikatoka leo, I am very happy and pleased. Kwa sababu najua nisha connect with 50 other incredible women, substance women. And I'm hopeful for the future, because the future is here.
She's called Mary Mutula. Mheshimiwa herself all the way from Machakos County. Maybe uko approach right now na governor wako akwambie choose position maybe ungelipenda kufanyia kazi katika kaunti ya Machakos, unaweza kuwa comfortable kufit katika position gani? Wow, good question. I hope she's listening. Very maybe. Yeah, maybe. I hope. I would love to be an advisor when it comes to youth development issues. Yes. Advisor. To the governor. Okay. Yeah. If not, why not the president of the Republic of Kenya? I'm able. It is possible. It is possible. Hakuna ambacho hakiwezekani chini ya jua. The sky is for everyone. Let us fly. Thank you very much. Yeah. Mary, all the best. Thank you very much. Hoping nitakuona tena katika week 9 na hizo wiki zingine ambazo zimesalia katika Miss President. Amen. Tuko mbele pamoja.